Today we will start with the factors affecting solubility of a gas in a liquid. Eta main যে জিনিসটাকে imply করে, this implies to Henry's law. Okay, this particularly implies to Henry's law. Okay, যেখানে আমরা solubility of a gas in a liquid দেখতে পাই। যেরকম ধরো when you open the cold drinks bottle of a cold drinks, thumbs up, coca cola, anything, মানে যেগুলো সোডা ওয়াটার আছে, পেপসি, যেগুলো ওর মধ্যে সোডা আছে, when you open it তখন তোমরা কি দেখতে পাও যে fizz is coming out from there. So this fizz is nothing but the dissolved carbon dioxide which is inside that bottle. Okay, ওই কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা ডিসলভড আছে সেটাকেই তোমরা ওইখান থেকে বেরোতে দাও। তার মানে কি, ওই গ্যাসটাকে আমরা তো এমনি যখন বটলটাকে দেখি তখন তো এটাকে সিলড অবস্থায় দেখি, তারপরে কি দিচ্ছে, যখন খুলছি তখন সেখান থেকে ফিজ আউট করছি, তখন সেটা ফিজ আউট করছে। নাও এই যে ফেনোমেনাটা, এই ফেনোমেনাটাকে বলা হচ্ছে, মানে এই পুরো ফেনোমেনাটা হচ্ছে সলিবিলিটি অফ এ গ্যাস ইন এ লিকুইড। আর এই ফেনোমেনাটার যে লটা ফলো হয়, সেই ল ইজ গিভেন বাই হেনরি, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ হেনরিজ ল। কি, এটাকে তার জন্য হেনরিজ ল বলে বলা হচ্ছে। তো what is this effect of pressure? What is Henry's law? What does it state? Henry's law states that the partial pressure, the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in on-stage solution. Okay, the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. এইটা উনি বলছেন, and he is stating that P is directly proportional to the mole fraction. Mole proportionality সাইনটা যদি আমি তুলে দিই তাহলে there is a constant KH. This KH is nothing but Henry's law constant. Henry's law constant. So first of all, এটা মাথায় রাখতে হবে। So এইখানে what Henry is trying to infer is that the Henry's law states that the partial pressure of the gas are mole fraction of the gas. So if partial pressure and mole fraction, one of the two entities are not provided, then the other one can be, one is provided, the other one can be found out. But Henry's law has some other applications also. What are those? There are two other forms of Henry's law. Okay, not only a partial pressure and mole fraction relation, there is a mass and pressure relation. Along with that, there is another relation which is related to the concentration of the solution. Okay, so from mole fraction we can go for the concentration. We have learned about it in our previous classes. In mole fraction, there is a relation between mole fraction and molarity. Not going to the depths of those parts, we will just consider about the relations. Okay, by following some questions or some form of problems, we will do that. Next is this. From here, Henry's law constant, what is this? KH is a constant and it is different for different gas. Henry's law constant is different for different gases. Okay, it is different for different gases. Henry's law constant different হচ্ছে different gases এর জন্য। এবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই KH ভ্যালুটা, if KH value is high, at a given pressure, একটা given pressure এ যদি KH ভ্যালুটা অনেক বেশি হয়, if KH value is high at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid.
lower will be the solubility of the gas in the liquid. ওকে, যদি কেএইচ ভ্যালুটা খুব বেশি হয় তাহলে মানে গ্যাসটার সলিবিলিটি খুব কম হবে লিকুইড, ঠিক আছে? কারণ কেএইচ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার মোল ফ্র্যাকশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। মোল ফ্র্যাকশন মানে কি, ইট উইল বি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সলভেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সলিউশন। তো দুটো মিলিয়ে মোল ফ্র্যাকশন কিন্তু হবে। সো কেএইচ ভ্যালুটা হাই মানে at a given pressure. What does that mean? KH value is high at a given pressure. That means mole fraction of the solute is low. Okay, mole fraction of the solute is low, or the partial pressure is high. Okay, মানে mole fraction in the solution is low, partial pressure is high. এই দুটোর মধ্যে একটা তো partial, if partial pressure is high, then solubility টা হলো কখন? Partial pressure of a liquid মানে কি? At one point, suppose this is a liquid, and in this bowl you have water, along with that you have a volatile solute. Okay, volatile solute না হলে তো সেটা ভেপার ফেসে যাবে না, নন ভোলাটাইল হলে ভেপার ফেসে যাবে না। ভোলাটাইলস কোনো গ্যাসেস আছে, কোনো এন্টিটিস আছে, কোনো এক্সট্রা moiety আছে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট এই ভোলাটাইল moiety গুলো এইখানে vapor phase এ চলে আসছে। They are coming to the vapor phase. The volatile moiety is leaving this solution and coming to this vapor phase. And after few times, this vapor phase, the entities of the vapor phase is giving pressure over this solution. Okay, this entities of the vapor phase is giving pressure over this solution. And that pressure is known as vapor pressure of this entities. Okay, তাহলে এইটা কোন এন্টিটিস গুলো আছে যারা কিনা উপর দিকে যাচ্ছে? তো if vapor pressure increases, if the vapor pressure increases, that means more number of molecules are in the vapor phase than in the solution phase. তাহলে mole fraction in the solution phase will be lower. The KH valueটা high মানে mole fraction in the solution phase is lower, and vapor pressure is also higher. And vapor pressure, if vapor pressure is higher, mole fraction is lower, that means that solubility of the gas in that particular liquid is lower. এইভাবেই আমরা পুরো জিনিসটাকে অবজার্ভ করব, মানে এটাকে আমাদের ইনফারেন্স হিসেবে আমরা লিখতে পারি। ওকে, আইডিয়াটা ক্লিয়ার হচ্ছে সবার হেনরিজ ল এর ব্যাপারে কেন হচ্ছে কি? বাকিটা বলো, ক্লিয়ার হচ্ছে তো? হ্যালো, বাকিদের কথা শুনতে পেলাম না। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আমরা এখান থেকে করব, সাপোজ আমাকে বলা হলো একটা ছোট এক্সাম্পল আমরা নিতে পারি। ধরো আমাকে বললো পার্শিয়াল প্রেশার অফ অ্যান অ্যালকিন। তোমাকে বলে দিয়েছে 6 × 10⁻⁻² গ্রামস। ওকে, মানে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কাকে ধরবে, হ্যাঁ, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অ্যান অ্যালকেন ওভার এ স্যাচুরেটেড সলিউশন। ওকে, একটা স্যাচুরেটেড সলিউশন where it's saturated solution, partial pressure of an alkene over its saturated solution, ধরো containing is 6 × 10⁻⁻² grams is 1 bar. ধরে নাও এটা 1 bar. Okay, partial pressure of alkene, আমি জাস্ট আমাদের ক্যালকুলেশনের ইজিয়ার ফর্মস এর জন্য আমি 1 bar ধরে নিচ্ছি। and solution contains suppose 3 × 10⁻⁻² grams of alkene. সাপোজ সলিউশনটা মধ্যে এত গ্রাম অফ অ্যালকেন আছে। ওকে,
তাহলে এই partial pressure of the gas কি হবে? Then what will be the partial pressure of the gas? Partial pressure of the gas. Okay. বলেছে partial pressure of alkene over its saturated solution, যেটা এইটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 1 bar. স্যাচুরেটেড সলিউশনে যদি একটা অ্যালকেন থাকে যেখানে 6 ইন্টু মানে সাপোজ 6 গ্রামস আছে, 10⁻²টাকে সরিয়ে দাও, 6 গ্রামস আছে। ওকে, 6 গ্রামস ইজ 1 bar। আর সলিউশন যেটা 3 গ্রামস এর আছে, একটা সলিউশন বানানো হচ্ছে যেখানে 3 গ্রাম অফ দ্য সেম অ্যালকেন আছে। তাহলে এই সলিউশনটার আমার পার্শিয়াল প্রেশারটা কি হবে এটা তোমাকে বলতে হবে। এটা কি মনে হচ্ছে, ইউনিটারি মেথড করে বার করা যাবে? কি মনে হচ্ছে, কি করে বার করতে পারবে? ইউনিটারি মেথড করে বার করা যেতে পারে? তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে এখান থেকে কি বার করতে হবে? উই উইল অ্যাপ্লাই আ ডিফারেন্ট রিলেশনশিপ। কিরকম রিলেশনশিপটা আমরা পড়ছিলাম? আমরা পড়ছিলাম পার্শিয়াল প্রেশার ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মোল ফ্র্যাকশন। ওকে, পার্শিয়াল প্রেশার ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মোল ফ্র্যাকশন। এইখানে আমরা যখন স্যাচুরেটেড সলিউশন ধরে নিই, when we are considering the saturated solution of alkene, তখন আমরা কাকে ধরছি? স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ alkene which is the solute। স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ alkene ধরছি মানে কি? ইট ইজ আ সলিউট। এটাকেই ধরে নিচ্ছি আমরা। তার মাসটাকে দেওয়া আছে, তার মানে আমরা এখানে we will modify this relation with second form of Henry's law. What is the second form of Henry's law? Henry's law is second form টা কি? It states that the mass of a saturated solution is directly proportional to the partial pressure. যতটা মাস আছে ওই স্যাচুরেটেড সলিউশনে সেটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু পার্শিয়াল প্রেশার। অ্যান্ড এই একই জিনিস যখন আমি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনালটাকে আমি তুলে দিচ্ছি, when I am removing this directly proportionally sign, এটাকে আমি m ধরে নিই, small m, and when we are computing this proportionality sign we will have a constant which will again be the Henry's law constant. So this is the second form of Henry's law. Okay, তার মানে আমাকে যখনই স্যাচুরেটেড সলিউশন দেবে সেইখান থেকে আমার যে রিলেশনটা বার করতে হবে, this relation will be mass of that saturated solution which will be equal to or directly proportional to its partial pressure। কারণ মাসটা ওর স্যাচুরেটেড মানে কি? What is the meaning of saturation? The solute is maximum। সলিউট যতটা হচ্ছিল, যতটা সলিউবল হবার হয়ে গেছে, ম্যাক্সিমাম স্টেজে চলে গেছে। The maximum limit of dissolution has been crossed. That is why it is stated as a saturated solution। একটু বেশি দিলেই there will be no more solution। তো saturated solution এর যে কোনো জিনিস যদি বলে, then we will apply the second form of Henry's law which is mass directly proportional to partial pressure। Mass of the saturated solution directly proportional to partial pressure। And from this relation আমরা কি বলবো? 6 equals to kh times p। তাহলে এখান থেকে আমরা kh টা পেয়ে গেলাম 6/1 বিকজ এই প্রেসারটাকে আমি ধরেছি 1, so kh কে আমি 6 পেয়ে গেলাম। এবার what will be its unit? 6 কি? This is 6 is gram and pressure কি বারে ছিল, so gram bar inverse। ওকে, গ্রাম বার ইনভার্স হিসেবে আমি এটাকে বার করতে পারি, 6 গ্রাম বার ইনভার্স। ওকে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Okay,
সো এইবার আমরা কি করব? দ্য নেক্সট স্টেপ, হোয়াট শুড বি দ্য নেক্সট স্টেপ? নেক্সট স্টেপটা কি হবে বলো? বলো বলো, সেম জিনিস তো। In second step, we will apply the same relation for the new solution. So for the new solution, mass is given kh, আমরা বার করে নিলাম, and p dashed আমাকে বার করতে হবে, পার্শিয়াল প্রেসারটা আমাকে বার করতে হবে। So mass is 3 grams, kh ki 6 gram bar inverse, and this is p dashed. From here p dashed is 0.5 bar. Okay, বুঝতে পারলে? তার মানে আমাকে যদি মাস দিয়ে বলে, so there is a relation between mass and partial pressure. তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটাকে পড়লাম, that is partial pressure is directly proportional to mole fraction. This is the actual form of Henry's law, যেটা Henry's law নিজে থেকে বলেছেন, অ্যাকচুয়াল ফর্ম অফ হেনরিজ ল। অ্যান্ড আমরা তারপরে এটাকে কি করলাম, মডিফাই করলাম যখন আমরা একটা স্যাচুরেট সলিউশন পেলাম, যেখানে অনলি মাস দিয়ে আমাকে জিনিসটাকে ডিল করতে, মোল ফ্র্যাকশন দেওয়া নেই। 3 গ্রাম অফ অ্যালকিন সলিউশন কন্টেনিং 3 গ্রাম অফ অ্যালকিনস, আমার এখানে বাকিটা কত গ্রাম অফ দ্য টোটাল সলিউশন আমি জানি না। হাউ ক্যান আই ডু নট নো হোয়াট দ্য অ্যালকেন ইজ, সো আমি এখানে নাম্বার অফ মোলস বার করতে পারবো না। বাকিটা কি আছে, হোয়াট ইজ দ্য আদার সলভেন্ট, আদার এন্টিটি, means if this is a solute, then what is the solvent there? I do not know. I do not know the amount, and I do not know its molecular weight. I do not know what the other element is or other solvent is. তার জন্য আমাকে মাস আর পার্শিয়াল প্রেসারের একটা রিলেশন করতে হয়েছিল, করতে হয়েছে। এটা আমাকে করতে হয়নি, এটা হেনরিকে করতে হয়েছিল, করে তিনি এই ফর্মটাকে এনেছেন। বুঝতে পারলে? দুটো ফর্ম বোঝা গেল? ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। সেকেন্ড ফর্মটাকে দেখো, সাপোজ x2 গ্যাস, x2 হ্যালোজেন হয়ে যাবে, so L2 গ্যাস, ঠিক আছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক এল দিয়ে কোনো কিছু, Li হচ্ছে লিথিয়াম। L2 গ্যাস is bubbled through water দেখো এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে গ্যাস অ্যান্ড সলভেন্ট, মানে দুটো এন্টিটি বলে দিয়েছে। ওকে, ওয়াটার at suppose 293 Kelvin. ওকে, কোয়েশ্চেন হচ্ছে how many millimoles of L2 gas okay, but how many moles of L2 gas would dissolve in 1 liter 1000 ml or 1 liter of H2? ওকে, এটা বার করতে হবে, মোলস বার করতে হবে, ভালো করে বুঝুন। তার মানে আমরা কি বলবো, L2 exerts, তার মানে আমাকে কিছু জানতে হবে, আমাকে কিছু নোন ফ্যাক্টরস দিতে হবে এখানে। L2 exerts pressure or partial pressure of
0.9 বার। ওকে, এটাকে আমাকে ধরে নিতে হবে। অ্যান্ড let kh be equals to 9, তো 9 দিয়ে কাটা যাবে, let it be 72, okay, kilobars. Okay, 72, 9 8s are 72, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, 9 8s are 72, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেনটা কোনো অসুবিধা নেই তো কোশ্চেনটা? না স্যার। সো আমাদের এখানে কি করতে হবে, যেখানে তোমাকে বলে দিয়েছে, সো দ্য অ্যাকর্ডিং দ্য কোয়েশ্চেন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে information about what information we have here, that we know the partial pressure of N2, and we know the KH, L2 ছিল না, we know partial pressure of L2 and KH. So therefore we will apply which relation? Partial pressure জানি, KH জানি, partial pressure জানি, KH জানি, কি বার Mole fraction mole equal fraction, to partial pressure by kh. মানে partial pressure of L2 equals to KH into mole fraction of N2, right? মানে আমরা যে ফর্মটা করেছি সেই ফর্মটাকেও তো, প্রথম যে ফর্মটা তারও তো একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাতে হবে নাকি? বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো তো সবাই? হ্যাঁ স্যার। সো হ্যাঁ স্যার। so KH into mole fraction of N2, okay, KH into mole fraction of N2, P of L2, partial pressure of L2 হচ্ছে KH into mole fraction of N2. সো এখানে P টা কত আছে, 0.9 ধরেছিলাম, and L2 is 72 kilobars, means 70,000 bars, and X of N2 এরকম হবে। তো আমরা এখান থেকে x of again N2 লিখে দিচ্ছি, will be L2, x of L2 will be 0.9 by 72, okay? হ্যাঁ স্যার। Actually 72,000 মানে 72 into 10 to the power 3, okay? 72 না একটু অড নাম্বার হয়ে যাচ্ছে, আমরা এটাকে 45 করে দিই, ওকে, কাটাকুটি করতে সুবিধা হবে। এই মানে আমরা জাস্ট দেখছি তো, ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করছি, তো তার জন্য খুব বেশি ইয়ে করার দরকার নেই। 9 5 45, তাহলে 1/5 মানে হচ্ছে 0.2 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -4, ওকে, আর এটাকে লিখতে পারো 2 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -5, ইউ ক্যান রাইট দ্যাট অলসো। বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য এক্স অফ L2, মানে মোল ফ্র্যাকশন অফ L2। দেন আফটার দ্যাট হোয়াট উই উইল ডু, দ্যাট মোল ফ্র্যাকশন অফ L। আচ্ছা, নেক্সট আমাকে তো এটার ওজন ধরতে হবে, ওকে, we need to know, আচ্ছা আমাকে না ধরলেও চলবে, সো নাম্বার অফ মোলস বলেছে, x of L2 হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ L2 by number of moles of L2 plus number of moles of water. So number of moles of L2 তো আমরা জানি না, বাট নাম্বার অফ মোলস অফ ওয়াটার কি 1000 ml, মানে n of H2O হচ্ছে 1000 by 18, তাই না? আচ্ছা, আমরা কেন 1000 করলাম, 1000 ml দেওয়া ছিল, আমরা জানি ডেন্সিটি অফ ওয়াটার ইজ 1 gram per cc, ওকে, density of water is 1 gram per cc, okay, therefore 1000 ml of water weighs 1000 gram, ওকে, তার মানে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো কি 55.55। আমরা এটা, we have already discussed that we should remember few things like
1000 by 18 is 55.55, 100 by 18 is 5.55, like that. We have to remember few things. So 1000 by 18 is 55.5. X of L2 is already, we have found out, it's 2 times 10 to the power minus 5. And here is NL2. এখানেও তাই, NL2 plus water হচ্ছে 55.55. ওকে, আবার একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে হয়তো। এটাকে আমরা জাস্ট অঙ্কের খাতিরে আমরা, আচ্ছা এইখান থেকে আমরা L2 টাকে, we have to find out L2 from this equation. I think it will be easy to find out this. ওকে, আমি আর এটাকে ভেঙে করছি না, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি এটাকে ভেঙে বার করছি না, ইট ইজ আ সিম্পল Yes, সাম, sir. এটাকে বার করা যায়। ওকে, ফ্রম হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ মোলস অফ L. ওকে, আমি থার্ড টাইপটার দিকে চলে যাচ্ছি, নাকি আমি L2 টা বার করে দেবো? বুঝতে পারছো তো সবাই? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। এটা বার করতে হচ্ছে না তো? না স্যার। দেখো, এরপরে আমরা যেটা বললাম যে কনসেন্ট্রেশনের সাথে একটা রিলেশন আছে, তার মানে আমার একটা মাসের সাথে রিলেশন, মানে আমাদের প্রথমে পার্শিয়াল প্রেশার আর মোল ফ্র্যাকশন, তারপরে মাসের সাথে একটা পেলাম পার্শিয়াল প্রেশারে। এবার আমরা যে থার্ড টাইপটা যাব সেটা হচ্ছে মোল ফ্র্যাকশন, সরি, কনসেন্ট্রেশন টার্মস বা মোলারিটির সাথে আমাদের পার্শিয়াল প্রেশারের রিলেশন কিরকম ভাবে আছে দেখ। আহ আগের কোয়েশ্চেনটার মতোই ধরে নিই আমরা, ধরো বললো হোয়াট কনসেন্ট্রেশন অফ L2 should be present in a glass of water okay total pressure, if total pressure equals to 1 atm and x of L2 কত ধরবো? 0.8, okay, in air, understood? And kh সেই ধরে নিই, 80 ধরে নিচ্ছি, হ্যাঁ, 8 মোল পার millimeter of mercury, খুব ইম্পর্টেন্ট, মোল পার millimeter. ওকে, okay, so this was the question. Now which relation should we follow here? When we have the concentration of, we have to find the concentration of the L2, gas L2, we have to find the concentration, then we have to first remember what was the relation between mass, because from we also have a relation between mole fraction and molarity, but the relation between mass and concentration is very similar, is very easy, sorry. So it is mass per unit volume, okay, in liters. So here mass was directly proportional to pressure. If we just divide it with the volume, mass per unit volume, we can divide it, and also it will be directly proportional to this pressure. So concentration will also be directly proportional to pressure, and it will also have the same thing. Concentration is equals to Henry's law constant time pressure. তার মানে আমরা মাসের যে রিলেশনটা, সেই রিলেশনটাকে আর একটু মডিফাই করি, মাস বাই ভলিউম করলে আমি কনসেন্ট্রেশন টার্ম পেয়ে যাবো। তো সেইটাকে আমি জাস্ট নিয়ে, অ্যান্ড মাস দুদিকেই করতে হবে না, কারণ প্রপোর্শনালিটি সাইন আছে। তো মাস বাই ভলিউম যে কনসেন্ট্রেশনটা আছে, সেই কনসেন্ট্রেশন টার্মটাও ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু প্রেশারই হবে। আর সেটাকে প্রপোর্শনালিটি সাইনটা সরিয়ে দিলে আমি একটা
constant পাবো, যেটা হচ্ছে Henry's law constant. This is the main thing. Now, in order to find concentration, আমাদের মেন কি দরকার? যদি concentration of the solution আমাকে বার করতে হয়, আমাকে এখানে কি হচ্ছে KH into partial pressure of L2. Okay. Okay. Partial pressure of L2 সাথে KH. We know the value of KH. So we have to just find the partial pressure of L2, nothing else. যদি আমার এখানে কনসেন্ট্রেশনটাকে বলে দেওয়া থাকতো, তাহলে সেখান থেকে হোয়াট ওয়াজ দ্য পার্শিয়াল প্রেশার আমি বার করে নিতে পারতাম। যেহেতু এখানে পার্শিয়াল প্রেশারটা বলে দেওয়া নেই, কনসেন্ট্রেশনও বলে দেওয়া নেই, বাট আমাকে একটা হিন্ট দেওয়া আছে, টোটাল প্রেশার ইজ 1 atmosphere and mole fraction of L2 is 0.8 in air. তার মানে আমরা partial pressure of N2 আমরা কি করে বার করব? The total pressure times mole fraction. Okay. Total pressure times mole fraction. So it is, Yes, sir. total pressure is 1 atm and mole fraction is 0.8. So it is partial pressure 0.8 atm. Okay. আমরা এতটা অবধি it is clear to us. Now, concentration আর মোল ফ্র্যাকশন, এইখানে মোল ফ্র্যাকশনটা দেওয়া আছে মানে আমাকে পার্শিয়াল প্রেশার অফ L2 টা আমি বার করতে পারলাম। সো মোল ফ্র্যাকশন অফ L2 এন্ড পার্শিয়াল প্রেশার অফ L2 থেকে এইচ টাকেও কিন্তু আমরা একই ফর্মুলায় এখানে সেভাবেই বার করা যেতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তো এরকম করে অনেকে বার করে নেয়। সো নট গোয়িং টু দ্যাট পার্ট। এবার আমরা কি করব, এখান থেকে পার্শিয়াল প্রেশার অফ L2 টা আমি পেয়ে গেছি, আমি ওইখান থেকে এটাও পেয়ে গেছিলাম। কনসেন্ট্রেশনটা আমি জাস্ট পুট করবো, KH হচ্ছে 0. What was KH? Eight into partial pressure eight into 0.8. Now, what is 8? What is the unit here? Unit is mole per millimeter of mercury. Okay, and 0.8 atm. So what is atm? How can you convert atm to millimeter of mercury? 1 atm equals to how many millimeters of mercury? 1 atm equals to how many millimeters of mercury? 760. 760. So you will write here 8 molar millimeter of mercury times 0.8 into 760 millimeter of mercury. So you will get the molarity from here, 8 into 8 into 76 molarity. Okay, likewise we can calculate it, তাই না? ক্লিয়ার হয়েছে কনসেন্ট্রেশনটা কি করে বার করব? ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? Yes, Is it all clear সবার কাছে? Okay, so these are the three forms with which you can do Henry's law. তাহলে what is the concentration of L2 যখন বার করতে বলছে? We have partial mole fraction of L2 in air. Remember, it is in air. This is not the mole fraction of L2 for the solution. Don't confuse it that XL2 of in air and XL2 in solution are same. Okay, do not confuse in that manner because it is XL2 in air. So from here you will get the partial pressure in air. Okay, you will get the partial pressure of L2 in air. And if it was for the partial pressure means the vapor pressure of this L2,
Vapor pressure PL2 means vapor pressure of that L2. Vapor pressure of the L2 is for the solution when it will move into water. Okay, after it gets solubilized into water, that much you will, from there you will get the vapor pressure. Okay, understood? বুঝতে পেরেছো? Hello. Okay. Now we have another thing which is known as Raoult's law. So what is Raoult's law? What is Raoult's law? For a solution of a volatile liquids, for solution of volatile liquids, for solution of volatile liquids, partial pressure of each component the partial pressure of each component in the solution partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের Raoult's law. One thing, partial pressure is directly proportional to mole fraction. So from this statement, you can say that it is just like Henry's law. মানে এদের মধ্যে আর হেনরিজ ল, রাউলস ল, হেনরিজ লজ এর মধ্যে একটা রিলেশন আছে, অবশ্যই এটা বলতে পারো, তাই না? আমরা বলতে পারি রাউলস ল and হেনরিজ ল has been identical. Raoult's law or Henry's law are identical. বলতে পারি আমরা? Hello? Raoult's law and Henry's law are identical. Can we say that? Yes. Yes. So we will say that Raoult's law and Henry's law are identical, but not same, as their proportionality constant are different. Okay, মানে এই partial pressure equals to mole fraction times total pressure. Partial pressure times P0, sorry, total pressure বলাটা ভুল, এটা total pressure আমরা ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারে যখন পড়েছিলাম তখন দিয়েছিলাম, বাট এইখানে আমরা বলবো P0 হচ্ছে আমাদের what will you say vapor pressure of pure component. This is the vapor pressure of pure component. Okay, okay, একটা হেনরিজ ল কনস্ট্যান্ট, একটা ভেপার প্রেসার পিওর কম্পোনেন্ট। ওকে, আপ টু হিয়ার ইট ইজ ক্লিয়ার? এতটা অবধি ক্লিয়ার দুজনের, সবার? তো রাউলস ল becomes a special case of Henry's law. Raoult's law becomes a special case of Henry's law. এত অবধি ক্লিয়ার? Where KH becomes equal to P0.
means vapor pressure of your component. Okay. Understood? হ্যাঁ যদি একটা প্রশ্ন আসে যে why marine animals cannot survive in hot water? What will you say? You'll say KH is directly proportional to temperature, and with increase in temperature, amount of dissolved oxygen becomes less as solubility of O2 gas decreases with increase in KH value with temperature. Okay, the oxygen content যদি কমে যায়, there is no question of surviving for the aquatic species in the hot water. Okay. Clear? And how you can solubilize carbon dioxide in water? You have to increase the pressure. You have to seal the bottle in with high pressure. আমরা বলবো to increase solubility of CO2, the bottles of soft drinks are packed at high temperatures, sorry, at high pressures. Okay, under high pressure. Okay, and lastly, you can say that deep sea divers, yes, deep sea divers. Deep sea divers dilute their oxygen with less soluble helium gas. Okay. With less soluble helium gas. Why? To minimize the painful effect of decompression sickness. Minimize the painful effects of decompression sickness. ওকে, মানে যখন ওরা নিচের দিকে যায় তখন প্রেসার বাড়তে থাকে না, ডিপ সি ডাইভার্সের কি হয়, প্রেসার বাড়তে থাকে তো যত ও নিচের দিকে ডুবতে থাকে, তো তখন দে ডাইলিউট দেয়ার, তাদের জন্যই ওরা অক্সিজেন ট্যাঙ্কের মধ্যে একটু হিলিয়াম গ্যাস মিক্স করে নেয়, কারণ ইট ইজ আ ব্রিদিং গ্যাস। সো যাতে ওই পেইনফুল এফেক্ট অফ ডিকম্প্রেশন সিকনেসটা ওদের মধ্যে না হয়। পিওর অক্সিজেন থাকলে যেটা হবে না, হিলিয়াম গ্যাসটা যেহেতু লেস সলিউবল গ্যাস, সো ইট উইল মিনিমাইজ দ্য পেইনফুল এফেক্টস। ওকে।
ক্লিয়ার আপ টু হিয়ার? এত অব্দি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ওকে, সো আজকে আমরা এত অব্দি স্টপ করছি। নেক্সট আমরা বাকি এদের যে ফর্মস, মানে থার্ড পার্টে আমরা কলিগেটিভ প্রপার্টিজ, অ্যাজিওট্রোপস, ম্যাক্সিমাম বয়েলিং এন্ড মিনিমাম বয়েলিং অ্যাজিওট্রোপস, এগুলো সব কমপ্লিট করে ফেলবো। ওকে, অ্যান্ড রাউলস লর যে এফেক্টস গুলো আছে, আইডিয়াল গ্যাসেস, ওকে, means deviation from ideal behavior of the gas, everything we will complete in the next. Okay, আজকে আমরা এখানে বন্ধ করি। হ্যাঁ স্যার ওকে, বাই।